Guys, today మనం magnetic effects of current PYQs discuss చేయబోతున్నాం. So yeah, so the first one, two long straight wires P and Q are carrying equal currents of 10 amperes each, kept parallel to each other at a distance 5 centimeters. So మీకు magnetic force between two parallel uh, wires అంటే ఇలా టూ వైర్స్ ఉన్నాయి. వాటి ఈ ఇలా కరెంట్ ఉందన్నమాట రెండిట్లో, లైక్ సేమ్ డైరెక్షన్ గానీ, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో గానీ, అప్పుడు దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దీని మీద ఉండటం వల్ల సమ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అండ్ దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దీని మీద ఉండటం వల్ల సమ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా. సో అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎఫ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I1 into I2 by D. సో I1 into I2 into L అనేదేమో లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్స్, I1 I2 ఏమో కరెంట్స్, డివైడెడ్ బై D ఏమో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ వైర్స్. సో ఫస్ట్ కేసులో రెండింటి యొక్క కరెంట్స్ 10 ఆంపియర్స్, డిస్టెన్స్ 5 అన్నాడు. సో second one, magnitude of force experienced by 10 centimeters length of wire P is F1. The distance between is half అంటే D by 2 అయింది. అండ్ కరెంట్స్ ఆ డబుల్ అండ్ 2I1 2I2 అయినాయి. సో F2 వచ్చేటప్పటికల్లా 2I1 into 2I2 into L by D by 2 వచ్చేటప్పటికి 8 into I1 I2 L by D. సో F2 is equal to 8 times of F1 అన్నమాట. సో మీకు ఈ రిలేషన్ గుర్తుండాలి. ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ వైర్స్, two parallel wires or anti-parallel wires are given by this formulation. And రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే రిపల్షన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. So let's go to the second question. A circular loop of radius R is carrying current I. సో ఇది మన సర్క్యులర్ లూప్, అది I అనే కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది అన్నాడు. The ratio of magnetic field at the center of the loop, సెంటర్ దగ్గర ఉండే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ అట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్. సో మామూలుగా మీకు గుర్తుండాలి, ఇలా ఉంటే కనుక బి ఇంటూ ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సారీ, బి ఇంటూ టూ పైర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో బి వచ్చేటప్పటికి సెంటర్ దగ్గర, లేదా ఇట్లా అనుకోవచ్చు. సో ఇది ఒక సర్కులర్ కాయిల్ అనుకుంటా. లాటరల్ వర్షన్ అంటే వ్యూ లాటరల్ గా ఉంది. సో అట్ డిస్టెన్స్ ఎట్సై ఇక్కడ బి వచ్చేటప్పటికల్లా ఫార్ములా ఏంటి మనకి, నేను థియరీలో చెప్పుకుంటా, మ్యూ నాట్ ఎన్ ఐ ఆర్ స్క్వేర్ ఐఎస్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ ఫార్ములేషన్, బట్ పైన ఎట్స్ ఉంటుంది, కింద 2 ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 ఉంటుంది. ఎక్స్ ఉంటుంది అనుకుంటాను న్యూమరేటర్లో. వీ నాట్ అనే ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. సో ఫస్ట్ కేసు వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, సెకండ్ కేసు వచ్చేటప్పటికి క్యాపిటల్ ఆర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు. సో ఆ రెండు కేసెస్ లో మీరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కొని రెండింటిని రేషియో కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో లెట్ మీ షో యూ ద సొల్యూషన్. Magnetic field due to the current carrying circular loop on its axis is given mu naught I r square by 2 into r square plus h square whole power 3 at సెంటర్ వచ్చేటప్పటికి h ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇది ఉంటుంది, at h is equal to ఇది ఉంటుంది. సో రెండింటి b1 by b2 చేస్తే మీకు రేషియో 2 వస్తుందంట. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. అండ్ ఈ ఫార్ములా ఎందుకు వచ్చింది అనేది, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ వ్యూ ద థియరీ వీడియో ఫర్ డెరివేషన్, బట్ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా. సో ఫస్ట్ సోలినాయిడ్ అన్నాడు. సోలినాయిడ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, సంథింగ్ బిగ్ ఇలా ఉంటుంది. సో లాంగ్ సోలినాయిడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్, లైక్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ వైండింగ్స్. సో వాడు ఏమన్నాడు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్సైడ్ ద సోలినాయిడ్ వచ్చేటప్పటికి మ్యూ నాట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ మీటర్ ఇంటూ కరెంట్.
సో మీరు వచ్చేటప్పటికి 4.10⁻⁷ ఇంటూ 70 టర్న్ పర్ సెంటీమీటర్ అన్నాడు. దాన్ని మీరు 7,000 టర్న్స్ పర్ మీటర్లకు మార్చుకోండి. ఇంటూ ఐ వేసారంటే మీకు ఫార్ములా వస్తుంది. జస్ట్ మీకు సోలనాయిడ్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇదని తెలియాలి. మ్యూ నాట్ ఐ చేస్తాం, దట్స్ ఆల్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సోలనాయిడ్ ఇస్ మ్యూ నాట్ NI. సో వాడన్నీ ఇచ్చాడు అక్కడ, మీరు జస్ట్ ఫార్ములా పెట్టేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, a single turn current flow in the shape of a rectangle triangle of sides 5 centimeters, 12 centimeters, and 13 centimeters carrying current of 2 amperes. The loop is in a medium with magnetic field of 0.750 Tesla, whose direction is parallel to current in 13 centimeters side. The magnitude force on 5 centimeter side will be. So first diagram gidam. So let's say this is the right angle triangle 5, 12, 13. Assume that this is the direction of the current inside the loop. In the current 2 ampere. ఇంకొకటి ఏమన్నాడు, the loop is in uniform magnetic field whose direction is parallel to the 13 centimeter side. అంటే ఇది లూప్, ఆ లూప్ ఇస్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇలాగా ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే ఇది 13 దీనికి ప్యారల్ గా ఉన్నాడు. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ 5 centimeter సైడ్ అన్నాడు. మీకు ఒక వైర్ ని పెట్టేసేసి కరెంట్ అయి ఉంటే దాన్ని ఒక ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టామంటే మీకు ఫోర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎల్ ఇంటూ బిఐఎల్ సైన్ థీటా. బేసిక్ గా ఫార్ములా బిఐఎల్ సైన్ థీటా, వేర్ సైన్ థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ బి. సో ఇక్కడ కనుక మనం చూస్తే ఎల్ అండ్ బి అనొచ్చు, లేదా ఐ అండ్ బి, లైక్ ఐ అండ్ బి అనుకోండి. సో ఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఎల్ ఇంటూ బి బార్ క్రాస్ ఐ బార్ యూ కెన్ టేక్. సో ఐ డైరెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, అండ్ మన బి వచ్చేటప్పటికి లెట్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది అనుకున్నాం. సారీ, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది అనుకున్నాం. సో బి వచ్చేటప్పటికి ఎంత అన్నాడు, 0.75. ఐ వచ్చేటప్పటికి 2 amperes, ఎల్ వచ్చేటప్పటికి 5 centimeters, సైన్ టీటా. ఇక్కడ టీటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టీటా అనేది ఏంటి, యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద కరెంట్. అంటే ఈ యాంగిల్ కావాలి మనకి. సో లెట్స్ నేను ఈ యాంగిల్ టీటా అనుకుంటున్నా, ఇది టీటా అనుకుంటే ఇది టీటానే అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 13 centimeters ప్యారల్ కాబట్టి. సో ఇది టీటా అయితే ఇదేమవుతుంది, ఇది రైట్ యాంగిల్ కాబట్టి 90 plus theta అవుతుంది. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ magnetic field and 5 centimeters is 90 plus theta, where theta is this angle. So BIL sin 90 plus theta, so BIL cos theta. Cos theta వచ్చేటప్పటికి 12/13, అది మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేశారంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో లెట్ మీ షో యూ ద సొల్యూషన్ ఆల్సో. సో ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. జస్ట్ పేషెన్స్ తో క్వశ్చన్ చదివి సాల్వ్ చేస్తే జస్ట్ 2 minutes లో అయిపోతుంది. ఇదిగోండి. సో బిఐఎల్ సైన్ టీటా, వేర్ సైన్ టీటా ఇస్ యాంగిల్ అన్నాడు. సో సైన్ టీటా మనకి ఇందాక 12/13 వచ్చింది. సో యా, సైన్ టీటా అంటే అక్కడ వాడు తీసుకున్న టీటా వేరు, మనం తీసుకున్న టీటా వేరు. సో అందువల్ల ఇక్కడ సైన్ టీటా వచ్చింది, మనకి ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ 90 plus టీటా కాస్ టీటా వచ్చింది అనమాట. ఇట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్, సో ఈ కన్ఫిగరేషన్ లో సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత కావాలో అని అడిగాడు.
సో ఈ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తే మనకి యాక్చువల్లీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇచ్చిన హోల్ కన్ఫిగరేషన్ పార్ట్స్ గా చేసుకొని ఒక్కొక్క పార్ట్ వల్ల ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆ పాయింట్ దగ్గర వస్తుందో తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఈ వైర్ పార్ట్ వల్ల హాఫ్. సో దానికి మామూలుగా మీకు తెలిసి ఉండాలి, లైక్ ఒక వైర్ ఉంటే అది ఈ పాయింట్ దగ్గర θ1, θ1 అనుకోండి. సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేటప్పటికి μ0I/, లైక్ దీంట్లో I అనే కరెంట్ ఫ్లో వస్తుంది అనుకో వైర్ లో. ఈ పాయింట్ దగ్గర నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేటప్పటికి μ0I/4 πd ఇంటూ కాస్ θ1 ప్లస్ కాస్ θ2. సో మీరు ఇప్పుడు సెమీ ఇన్ఫినిట్ వైర్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఎండ్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, 0 చేస్తుంది. అండ్ ఈ ఎండ్ ఎంత చేస్తుంది, 90 degrees చేస్తుంది. మీరు విజువలైజ్ చేసుకోలేకపోతే ఇది చూడండి. ఇదిగా θ1. సో θ1 అంటే ఈ పాయింట్ ఇటు సైడ్ వచ్చి కొద్ది ఏమవుతుంది, తగ్గుతా వస్తుంది. సో ఆ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, యాంగిల్ 0 అవుతుంది. అదే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటే θ పెరుగుతుంది కాబట్టి 90 అవుతుంది. సో ఇది సెమీ ఇన్ఫినిట్ కాబట్టి, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు కావాలి జస్ట్ ప్యారలల్ అంటే రైట్ యాంగిల్ టు దిస్. సో θ1 0, θ2 90 ఉంటుంది. సో μ0I/4 πd మీకు ఫార్ములా అవుతుంది. సో ఈ పార్ట్ వల్ల నాకు ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ μ0I/4 πd, అండ్ ఈ పార్ట్ వల్ల కూడా μ0I/4 πd. సో రెండు కలిపితే μ0I/2 πd ప్లస్ ఈ హోల్ సర్కిల్ వల్ల వచ్చేటప్పటికి μ0I/2r. సో μ0I/2r ప్లస్ సారీ μ0I/2r μ0I/2r μ0I/, let's say μ0I/2πr, సారీ μ0I/2πr ప్లస్ μ0I/2d. అది ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ చూసుకోవాలి మనం. ఇంటూ I. ఓ ఓ ఓ ఇది ఫోర్త్ ఆప్షన్. అది μ0I/2r, సారీ ఇది ఆప్షన్. సో అలానే మీరు ప్రతిది కూడా తీసుకొని ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్క పార్ట్ వల్ల ఎంత వస్తుందో కనుక్కొని నెట్ రాసారంటే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. A solenoid of 1200 tons is bound uniformly in a single layer of glass tube of length 2 meters of 0.24 meters intensity, magnetic intensity at the center of when current flows through it. Okay, magnetic intensity అంటే what? Like there is a formula which not I forgot. Let me see once. Magnetic intensity is like if you consider as Tesla అంటే ఇది మామూలుగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకుంటే P is equal to μ0 into N into I. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమన్నాడు, యూనిఫామ్లీ ఇన్ సింగిల్ లేయర్ 2 meters లాంగ్ అండ్ 0.2 meters in diameter. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కావాలి మనకి. సింగిల్ లేయర్, ఓకే ఓకే సారీ, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇచ్చాడు. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ మీటర్ వచ్చేటప్పుడు 1200/2. సో 600 meters, 600 టర్న్స్ పర్ మీటర్. సో అది ఎన్. ఐ వచ్చేటప్పటికి 2. సో μ0 ఇంటూ 60 ఇంటూ 2 వేసారంటే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. లెట్ మీ సీ ద సొల్యూషన్ వన్స్. సో ఫస్ట్ బి కనుక్కున్నాను. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ అంటే Hb/μ0, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ Ni. సో N వచ్చేటప్పుడు 1200/2 మనం అనుకున్నట్టే. సో I వచ్చేటప్పుడు 2. సో 1.2 10^3 వస్తుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ అంటే B/μ0. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే B. సో ఐ విల్ బి, అంటే నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ టర్మ్స్. సో మీరు కూడా ఒకసారి చూసుకోండి, టర్మ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మూవ్ కలగలంటే నెక్స్ట్ ఇది ఇందాక సాల్వ్ చేసిన టైప్ క్వశ్చన్.
సో దీనికి నేను ఆల్రెడీ థియరీ మీకు పెట్టాను. అంటే థియరీ దాంట్లో మీకు చెప్పుంటాను. ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్. అంటే మీకు వెళ్ళే కొద్దీ ఒక పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మాక్సిమం తగ్గిపోద్ది. అలానే ఇటు సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర మాక్సిమం తగ్గిపోతుంది. So let's solve this question now. The magnitude of magnetic induction at midpoint O due to the current arrangement. So first ఇక్కడ 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏబి పార్ట్, బీసీ పార్ట్, ఈబి పార్ట్ అండ్ టిఈ పార్ట్. సో ఏబి పార్ట్ తీసుకుంటే ఇది ఆ ఏబి పార్ట్ యొక్క యాక్సిస్ మీద ఉంది. అంటే దీన్ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేశానంటే ఇలాగా ఈ ఆరిజిన్ అనేది దాని యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. లైక్ మీరు ఇలా ఒక వైర్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర అడుగుతున్నట్టుగా. తర్వాత ఈ ఈడి పార్ట్ వల్ల కూడా యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి జీరో. సో ఈ రెండు ఏబి అండ్ ఈడి పార్ట్స్ వల్ల జీరో ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ బీసీ పార్ట్ తీసుకున్నామంటే V0/4πd. ఎందుకు? ఆ అదే కదా ఇందాక చెప్పా కదా మీకు మామూలుగా ఒక ఫైనైట్ వైర్ ఉండి θ1 θ2 చేస్తే V0/4πd అంటే cos θ1 ప్లస్ cos θ2 కదా. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో θ1 0, θ2 90. సో cos 0 ప్లస్ cos 90 cos 0. సో 1 V0/4πd. డిస్టెన్స్ ఎంత? a/2. సో V0/4π ఇంటూ a/2. సో V0/2π ఏది ఈ బీసీ వల్ల. అలానే ఇప్పుడు ఈ టీ వల్ల సేమ్ అంతే V0/2π వస్తుంది. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే డైరెక్షన్స్. సో నా తమ్ముని నేను బీసీ డైరెక్షన్ లో పెట్టా అంటే నా కర్లింగ్ ఫింగర్స్ నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ చూపించాలి. సో అవి ఇలా ఉంటాయి. లైక్ ఈ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ వస్తుంది ఆ ఆరిజిన్ దగ్గర. సేమ్ ఈ టీఈ కరెంట్ వల్ల కూడా నాకు ఇలా వస్తుంది నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. లైక్ అవుట్ సైడ్ కి వస్తుంది. సో రెండు అవుట్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ అవుతాయి. V0/2π, V0/2π, V0/π అవుతుంది. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ది ఆన్సర్. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ ఇంపార్టెంటే, మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ కనుక్కోవడం కూడా ఇంపార్టెంటే. ఒకవేళ వాడి కరెంట్ రివర్స్ ఇచ్చిండాడు అనుకో అప్పుడు జీరో అయ్యేది ఆన్సర్. సో మనం డైరెక్షన్స్ చూసుకుంటా ఉండాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లో. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కీ పాయింట్. రిమెంబర్ దట్. Square loop of area 25 centimeter square has a resistance of 10 ohms. The loop is placed in a uniform magnetic field of 40 Tesla. The plane of the loop is perpendicular to magnetic field. Okay, let me picturize this. A square loop. Oh, sorry. ఇది స్క్వేర్ లూప్ అంట. దీని రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. ద లూప్ is placed inside a uniform magnetic field 40 Tesla. The plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. Very good. So work done in pulling the magnetic field out of the magnetic field slowly in uniform rate. 1 second is okay. So work done అని అడుగుతున్నాడు. సో వర్క్ done in filling out is slowly in 1 second అని అన్నాడు. సో ఫస్ట్ DW కనుక్కుందాం. DW వచ్చేటప్పటికి F bar dot dh bar అంటే ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ dh ఎంత ఎఫ్ ఇంటూ డిహెచ్ అనేది మనకు స్మాల్ వర్క్ చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇది మొత్తం యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉందనుకుందాం ఇలాగా. అంటే లోపలికి వెళ్తున్నాయి అంటే క్రాస్. లెట్స్ సే వన్ స్మాల్ డిస్టెన్స్ బయటకు వచ్చేసింది అనుకుందాం. లైక్ ఇట్ సైడ్ నుంచి నేను లాగుతున్నా. సో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసింది అనుకుందాం. సో అప్పుడు దీని మీద యాక్ట్ అవుతున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎంత? ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు
జరుగుతుంది. F is equal to bi into ln వేసుకోవచ్చు, బట్ something wrong. Let's see the solution works. సో ఫస్ట్ ఎల్ ఇచ్చాడు, తర్వాత tan యూనిఫామ్ అని ఇచ్చాడు. సో వెలాసిటీ వస్తుంది, బాగానే ఉంది. ఐ వచ్చేటప్పటికి ఓ వెయిట్, దీని హీ గివ్ ఐ. ఓ దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఓకే, సారీ సారీ. మనకి సారీ, వేర్ ఇస్ దట్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మనం మామూలుగా అంటే నేను ఇప్పుడు ఎలా రాయాలనుకున్నా అంటే, ఇప్పుడు ఇది సమ్ పార్ట్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, రెండు ఉండి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. బట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ ఫోర్స్ ఉంటుంది, బిఐ ఫోర్స్. సో ఐ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, ఈ బై ఆర్, అదే వి బై ఆర్. ఈ వచ్చేటప్పటికి బి ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ వి. సో మనకి బి తెలుసు, లెంత్ వచ్చేటప్పటికి ఈ లెంత్ ఇంటూ వి. వి వచ్చేటప్పటికి మనకి తెలియదు కదా, వెలాసిటీ. వాడు ఏమన్నాడు, 1 సెకండ్ లో మొత్తం బయటకు మూవ్ అవుద్ది అన్నాడు. సో ఏరియా ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు లెంత్ కనుక్కుంటే ఎంత 5 సెంటీమీటర్స్. సో 5 సెంటీమీటర్స్ ఇన్ 1 సెకండ్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి, సో 0.05 మీటర్ పర్ సెకండ్. అది ఈ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి నాకు ఈ బై ఆర్ వేసానంటే నాకు ఐ వస్తుంది. తర్వాత ఫిజికల్ టు బిఎల్వి, అది ఇంటిగ్రేట్ చేసామంటే మనకి ఎఫ్ కాన్స్టెంట్ అని వేసుకొని, బిఎల్ కాన్స్టెంటే కదా ఇప్పుడు. సో బిఎల్ కాన్స్టెంట్ వేసుకుంటే హెచ్ నేమో ఇంటూ హెచ్ చేసామంటే ఎల్ వేయాలి. సో అలా వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఐ షో ద సొల్యూషన్. సో ఎల్ ఇచ్చాడు, టీ ఇచ్చాడు, దాని వెలాసిటీ వస్తుంది. తర్వాత ఈ వచ్చేటప్పటికి వి బై ఆర్. సో వి వచ్చేటప్పటికేమో బిఎల్వి. సో బి ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ వి బై ఆర్ రెసిస్టెన్స్ 10 ohms. దాన్ని బట్టి నాకు ఈ ఐ వస్తుంది. తర్వాత ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బిఐఎల్ వేసామంటే 0.02 నాట్ అన. సో డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్, 0.02 ఇంటూ 0.05. దాన్ని బట్టి నాకు వర్క్ డన్ వస్తుంది అనమాట. ఈజీ క్వశ్చన్. జస్ట్ దట్ నాకు ఐ ఇక్కడ ఇచ్చాడని నేను అజ్యూమ్ చేసుకుని సాల్వ్ చేసి చూసుకున్నా. సో ఐ కనుక్కోవాలి అక్కడ, ఐ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్. దాన్ని బట్టి మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. The electric current in the circular coil of 4 turns produces a magnetic induction of 32 Tesla at its center. The coil is unwound and rewound into a single coil into a circular wire of single turn. So magnetic induction at the center will be of same current అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఎంతైనా కానీ సమ్ లెట్స్ n టర్న్స్ ఉన్నాయి, ఐ అనే కరెంట్ పోతే మీకు ఈ ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి μ0 n I by 2 into R కదా. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కనుక్కోవాలి. సో మీ ఓవరాల్ అంటే ఏంటంటే బి ఈస్ v1 by v2 is equal to n1 by n2 into r2 by r1. సో ఫస్ట్ n1 by n2 కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా 4 టర్న్స్, తర్వాత 1 టర్న్. సో 4/1. తర్వాత వాడు ఏమన్నాడు, 4 టర్న్స్ ఉంది. లెట్స్ సే నా 4 into 2 పైర్ అనేది అప్పుడు నాకు లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ వస్తుంది.
అంటే 4 టర్న్స్ ఉన్నాయి. రేడియస్ ఆఫ్ ద ఈచ్ టర్న్ వచ్చేటప్పటికి R1. సో 4 into 2 pi R1 అంటే 8 pi R1 అనేది నా ఇనిషియల్ లెంత్. దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఒక సింగిల్ వైర్‌గా చుట్టేసాను. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 pi R2. సో దాన్ని బట్టి నాకు 4R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 వస్తుంది. సో R2/R1 వచ్చేటప్పటికి 4 అండ్ N1/N2 వచ్చేటప్పటికి 4. సో 4 into 4 is 16. So 16 into 16 B1/B2 is equal to 16. So B2 is equal to B1/16. 32T/16. So 2T అవుతుంది ఆన్సర్. So I guess I'll show you the solution also. B is directly proportional to minute by 2 hour. సో B వచ్చేటప్పటికి ఓకే, వాడు ఎలా పెడితే అలా సాల్వ్ చేశాడు. బట్ రీజన్ అయితే అది లైక్ నేను చెప్పిన ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే B is directly proportional to N1/R1 into N2/N2 B1/B2 is equal to. సో N1/N2 వాడు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. సో N1 ఇంటూ వాడు లెంత్ సేమ్ అన్నాడు, అంటే ఉన్న వైర్నే మళ్ళీ అన్వౌండ్ చేసి ఓన్ చేశాడు. సో 4 టర్న్స్ ఇంటూ 2 pi R1 అనేది మన లెంత్ ఆఫ్ ద కాయిల్, అంటే ఆ వైర్ లెంత్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 pi into R2 చేసామంటే మనకు R2/R1 రేషియో కూడా వస్తుంది. ఇస్ ద కీ పాయింట్ హియర్. A massless square loop of wire 10 ohms supporting a mass I gram, okay, hangs vertically with one of its sides in uniform magnetic field of 10 cos directed upwards in the shaded region. So a DC plate for what value of with the magnitude magnetic force will exactly balance the weight of the mass. So ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అంటే వాడేమన్నాడు ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఇలా రెసిస్టెన్స్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల కరెంట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు దీని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. సో ఈక్విలిబ్రియం ఎప్పుడు వస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎంజీ అయితే. సో ఎంజీ ఇస్ ఈక్వల్ టు బిఐఎల్. బిఐఎల్ ఏమో ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు బివైర్ కాబట్టి బివి. సో తర్వాత బి వచ్చేటప్పటికేమో వాడు ఇచ్చాడు వాల్యూ. సో తర్వాత వి మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. సో సరే వి కనుక్కోవాలి. రెసిస్టెన్స్ 10 ohms ఇచ్చాడు. సో 10 ohms పెట్టేశాను. అలా సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ ఎక్కడ మీరు 4 into 10 రాయాలి, ఎందుకంటే మాస్లెస్ స్క్వేర్లు ఓకే హోల్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. ఫైన్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ఎస్, ద మ్యాజిక్. ఓకే, దిస్ విల్ సాల్వ్ లేటర్. సో నెక్స్ట్ as shown in figure, current of 2 amperes is flowing in an equilateral triangle of side 4 root 3 like magnetic field at the center. సో బేసిక్ గా ఇది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది ఇందాక అట్లానే. ఇది 30 degrees, ఇది 30. సో minute by 4 pi t into 4 pi t into cos theta 1 plus cos theta 2. So cos theta 1/2 అదే 30. సో √3/2 plus √3/2 √3. సో √3 into minute by 4 pi t. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అంటే నాకు ఈ డిస్టెన్స్ ఇది 4 √3 అని తెలుసు. సో అప్పుడు ఈ హాఫ్ డిస్టెన్స్ 2 √3 అని తెలుసు. ఈ యాంగిల్ నాకు తెలుసు ఎంత, 30 degrees అని. సో cos 30 is equal to 4 √3 by ఈ వాల్యూ. సో లైక్ ఐ కెన్ యూస్ tan theta. Tan 30 is equal to ఈ వాల్యూ బై ఈ వాల్యూ. దాన్ని బట్టి నాకు ఇది వస్తుంది. సో minute by 4 pi t into cos 30 plus cos 30. cos 30 plus cos 30 √3. సో √3 into బేసిక్గా ఈ వైర్ వల్ల ఇక్కడ వచ్చేది √3 into μ0
I వచ్చేటప్పటికి 2 by 4 pi d కావాలి tan theta is equal to 1 by root 3 equal to x by 2 root 3. సో దాన్ని బట్టి x is equal to 2 వస్తుంది. This one we should multiply with 3. Why? Because అలా 3 ఉన్నాయి కాబట్టి సైడ్స్. సో ఐ గెస్ నేను చెప్తుంది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వైర్ వల్ల ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది, మీరు టైప్ బై 4 ఇంటూ కాస్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా. సో θ1 వచ్చేటప్పటికి సారీ θ1 θ2 ఈ రెండు కదా. సో θ1 60 θ2 60. సారీ ఫర్ ద థింకింగ్. సో హోల్ 60. సో ఇది 30. మన θ1 వచ్చేటప్పటికి ఈ యాంగిల్. సో కాస్ 10 ప్లస్ కాస్ 10 ఎంత, సారీ కాస్ 60 ప్లస్ కాస్ 60 1. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, ఓకే ఇప్పుడు ఈ రూట్ 3 ఉండదు. How come every answer has root 3? Let me see the solution once. T into minute by 4 pi d into 2. అదే ఫోర్ రెండు సేమ్ యాంగిల్స్ కాబట్టి 4 pi d into 2 into sin 60 or cos 30. కరెక్ట్. కరెక్ట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ దట్ వన్. So next, a current carrying a rectangular loop PQRS is made up of uniform wire. PR and QS is 5 centimeters. PQ and RS are 100. If ammeter current, so this is from I to Y, the ratio of magnetic forces per unit length on the wire PQ and due to RS in two cases. So basic గా ఇది ఐ రీడింగ్ చూపించింది అనుకో, ఈ రెండు సేమ్ సిమెట్రిక్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ I/2 వెళ్తున్నట్టు, ఇక్కడ I/2 వెళ్తున్నట్టు. ఇది ఇక్కడ 2i చూపిస్తే ఇక్కడ I వెళ్తున్నట్టు, I వెళ్తున్నట్టు. సో ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు F ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇక్కడ అన్ని సేమే, జస్ట్ I కాబట్టి మారుతుంది. I1 into I2. సో ఫస్ట్ కేస్ లో జస్ట్ I కరెంట్ అమ్మీటర్ రీడింగ్ చూపిస్తే ఇక్కడ I/2, ఇక్కడ I/2 ఉన్నట్టు. సో I/2 into I/2. సో I/4. సో F2 వచ్చినప్పటికి ఇక్కడ 2i చూపిస్తే ఇక్కడ I ఉంటుంది. సో F is direct proportional to I into I. సో F1 by F2 is equal to I/4 by I. సో 1/4 ఆన్సర్ అవుతుంది. సింపుల్ క్వశ్చన్. వాడు ఏమన్నాడంటే ఫస్ట్ ఇలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం రీడింగ్ అప్పుడు నాకు ఇక్కడ I చూపించింది, సెకండ్ టైం ఏమో 2i చూపించింది. సో ఈ ఆర్ఎస్ వల్ల ఇక్కడ అది పీకి మీద ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఫోర్స్ రేషియో అంతా అని అడిగాడు. సో ఇక్కడ నాకు అమ్మీటర్ రీడింగ్ I చూపిస్తే ఈ రెండింటి దగ్గర నుంచి నాకు, అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఇక్కడ అప్లై చేసినట్టే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ రెండు సేమే కాబట్టి ఇక్కడ I వస్తే ఇక్కడ I/2 ఇక్కడ I/2. సో F ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షనల్ టు I1 into I2 కాబట్టి I/2 into I/2. సెకండ్ కేసులో I into I. సో F1 by F2 is equal to 1/4 అవుతుంది ఆన్సర్. Next, a rod with a circular cross section 2 centimeters square and length 40 centimeters is wound uniformly with 400 turns of insulator wire. If a current of 0.4 amperes flows in the windings, the magnetic flux produced inside the windings is. Magnetic flux అంటే phi is equal to BA కదా. సో ఏ వచ్చేటప్పటికి ఇచ్చేసాడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ 2 centimeters square అనేసి. అండ్ అదొక సోలినాయిడ్. మీరు కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే సోలినాయిడ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, మీకు ఒక ఐరన్ కోర్ ఉంటుంది. ఈ ఐరన్ కోర్ కి వాడు ఇలా చుట్టేస్తాడు అనమాట. సో అదే ఇక్కడ వాడు చెప్తుంది. సో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు సోలినాయిడ్ వచ్చేటప్పటికి μ0 ఇంటూ n ఇంటూ I. n వచ్చేటప్పటికి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ మీటర్. సో I వచ్చేటప్పటికి వాడు ఇచ్చాడు ఎంత 0.4. సో n కనుక్కోవాలి మనం. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 400 టర్న్స్. ఎంత డిస్టెన్స్ కి 40 సెంటీమీటర్స్ అంటే బై 40 into 100. సో 10 వస్తుంది. సో 10³ టర్న్స్ పర్ మీటర్. సో ఇంటూ 10³ into 4 into 10⁻⁻⁷.
ఓ వాడు ఫ్లక్స్ ఇచ్చాడు 5. రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇది ఏదో మీడియంలో ఉందంట. సో 5 వచ్చేటప్పటికి బిఏ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అన్నాడు కదా. సో 2 into 10⁻⁴ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ మ్యూ నాట్ ఇంటూ మ్యూ అంటే మనకి తెలుసు కదా మీకు, మ్యూ పర్మిబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ మీడియం బై మ్యూ నాట్ అనేసి. సో అప్పుడు మ్యూ మీడియం అవుతుంది, మ్యూ రిలేటివ్ ఇంటూ మ్యూ నాట్. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ రిలేటివ్ ఇంటూ మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఐ. ఎన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 10⁻³ వచ్చింది, ఐ వచ్చేటప్పటికి 0.4 ఇచ్చాడు. సో అలా సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ రావాలి. ఇదిగోండి, 5 is equal to B into A. B వచ్చేటప్పుడు మీరు అంటే మీ నాట్ ఇంటూ N/L ఇంటూ I ఇంటూ A. సో వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ జస్ట్ అక్కడ పారామీటర్స్ పడేసారంటే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ విత్ మ్యాగ్నెట్ మూమెంట్స్ తర్వాత. సో నెక్స్ట్ a long conducting wire having a circular having current I flowing through it bend into a circular coil of n turn, then it is bent into a circular coil of small n turns. The magnetic field calculated at the centers in both the cases. Okay. ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో మనకి సెంటర్ వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఎన్. ఐ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ బై స్మాల్ ఆర్. బట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎన్ ఇంటూ ఇనిషియల్ రేడియస్ R1 అనుకుంటే ఎన్ ఇంటూ 2π. R1 లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ కదా, అన్వౌండ్ చేసి ఒక స్ట్రైట్ వైర్ లా పరిచామంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎన్ ఇంటూ 2π/R2. సో స్మాల్ r1 బై స్మాల్ r2 వచ్చేటప్పటికి స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ N బై. సో B is directly proportional to capital N1 by capital N2 into small r2 by small r1. సో N1 by N2 వచ్చేటప్పటికి క్యాపిటల్ N బై స్మాల్ n. R2 by R1 వచ్చేటప్పటికి కూడా సేమ్. R2 by R1 వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ N బై స్మాల్ n. సో క్యాపిటల్ N స్క్వేర్ బై స్మాల్ n స్క్వేర్ ఆన్సర్. So next, find the magnetic field at the center of in the figure. The curved portion is a semicircle connected with the two long straight wires. సో ఫస్ట్ మీరు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఈ సెమీ ఇన్ఫినిట్ వల్ల వచ్చేటప్పటికేమో μ0/2 ఉంటుంది. ఈ పోర్షన్ వల్ల ఇది యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి 0 ఉంటుంది. ఈ సర్క్యులర్ బార్ వల్ల వచ్చేటప్పటికి μ0/4R ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్ μ0/4R ప్లస్ μ0/4πR. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నేను చెప్పాలనుకోవడం మీకు తెలిసి ఉండాలి ఈ పాటికి అన్ని. సో సేమ్ సెమీ సర్క్యులర్ ఆర్క్ కి మీకు ఫార్ములాస్ నేను చెప్పుకుంటా. μ0/4πR. సో μ0/4R లైక్ ఎలా చెప్తున్నాను అని అంటే, లైక్ ఇదనుకో, లైక్ వైర్ ఇలా ఉంది, జస్ట్ టీటా పోర్షన్ చేస్తుంది సెంటర్ దగ్గర. కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంటే సెంటర్ దగ్గర బి వచ్చేటప్పటికి మీకు ఫార్ములా ఆ పీరియడ్ లో చెప్పుంటా. μ0/4πR ఇంటూ టీటా అనేసి. μ0/4πR కామన్ ఇప్పుడు రాసే అది లేక జస్ట్ అట్లా పెట్టేసా. μ0/4πR ఇంటూ టీటా. సో ఈ కేసులో టీటా ఏమవుతుంది, పై. సో μ0/4πR ఇంటూ పై ఏమవుతుంది, μ0/4R. సో ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చి ఉంటాడు మీకు. సో అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది.
A coil is placed in the magnetic field such that the plane of the coil is perpendicular to the direction of magnetic field. A coil is placed in a magnetic field such that the plane of coil is perpendicular to the direction of magnetic field. Coil is placed in a magnetic field such that the plane of coil is perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, fine. So the magnetic flux the coil వచ్చేటప్పుడు B into A రెండు parallel గా ఉన్నాయి. So by changing the magnitude of magnetic field within the coil కరెక్టే మార్చొచ్చు మనం magnetic flux. By changing the area of the coil within the magnetic field అది కూడా కరెక్టే. By changing the angle between the direction of magnetic field and plane of coil అది కరెక్టే. By reversing the magnetic field direction abruptly without changing its magnitude wrong. ఎందుకంటే వాడు ఓన్లీ magnitude గురించి అడుగుతున్నాడు. సో magnitude ఫైవ్ ఈక్వల్ టు పీ టు ఏ. సో నా మాగ్నిట్యూడ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది రివర్స్ చేయడం వల్ల ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది కానీ మాగ్నిట్యూడ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఏబిసి ఓన్లీ వల్ల ఇప్పుడు వల్ల మనం మార్చలేదు. వాడు ఏమవుతుందంటే ఆయన ఒక కాయిల్ ఉంది అది మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ లో పెట్టాను ప్లస్ వచ్చేటప్పుడు బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఎలా మారుతుంది అన్నాడు. బి మార్చినా అవుతుంది ఏ మార్చినా అవుతుంది రెండు మధ్య యాంగిల్ పెట్టినా మార్చుతుంది ఎందుకంటే బి పడ్డ టైపర్ కాబట్టి కానీ రివర్స్ చేయడం వల్ల మారదు. సో సెకండ్ ఆప్షన్. Square shape the coil of cylinders having 600 turns rotates in a magnetic field about an axis which is parallel to one side of the wall perpendicular to the direction. Call it a 500 revolutions limit. Incident when the inclined at an angle 60 degrees to the field. Okay, let me read the question again. A square shaped coil ఉంది of area 70 centimeters square having 600 turns rotates in a magnetic field. Okay, about an axis which is parallel to one of the sides of the coil. Okay. And perpendicular to the direction of field. Okay. The coil completes 500 revolutions in a minute. Instantaneous EMF developed when the so మనకి F5 is equal to P bar dot A bar. సో ప్లేన్ 60 degrees యాంగిల్ తో ఉందంటే అప్పుడు బికి ఏకి మధ్య యాంగిల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 60 degrees ఉంటుంది. సో 5 is equal to B into A into cos theta కదా. సో ఈ వచ్చేటప్పటికి d5/dt. సో ఇక్కడ B కాన్స్టెంట్. సో B into A into like what I'm trying to say is సో మనకి ఇప్పుడు ఇది అనుకో స్క్వేర్ షేప్. సో నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటే నా 5 వచ్చేటప్పటికి ఎలా మారుతుంది పి ఏ కాస్ థీటా. సో నా ఈ ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d5/dt. సో బిఏ ఇంటూ sin theta ఇంటూ d theta by dt వచ్చేటప్పటికి ఒమేగా. సో మనకి బి తెలుసు ఏ తెలుసు సైన్ థీటా తెలుసు సో ఒమేగా తెలుసు. సో అప్లై చేస్తే వస్తుంది. థీటా ఏంటి బికి ఏకి మధ్య యాంగిల్. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏరియా వెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ప్లేన్ ఆఫ్ ద ఏరియా వస్తుంది. అది అన్న బి మధ్య యాంగిల్. సో అది 60 degrees అన్నాడు. సో అది మీరు అప్లై చేసుకుంటే వస్తుంది. సో ఐ షో ద సొల్యూషన్. సో ఇటువంటి బి ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. ఒమేగా టీ ఇస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్. అది వచ్చేటప్పటికి 60 degrees. సో సారీ 30 degrees. అంటే వాడు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ లో మీకు such that the plane of coil is inclined 60 degrees with the field అన్నాడు. సో ప్లేన్ ఆఫ్ కాయిల్ 60 degrees ఉంటే దాని పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్ ఆఫ్ కాయిల్ కి పర్పెండిక్యులర్ కదా ఏ బార్ వెక్టర్ ఉండేది. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ లెట్స్ సే నా బి బార్ ఇలా ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఉంది అనుకుందాం లైక్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. సో నా ప్లేన్ వాడేమన్నాడు 60 degrees చేస్తుంది అన్నాడు. సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది కదా అది కదా ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది ఇది 60 ఇది 90 అయితే ఇది 30 degrees అవుతుంది. సో 30 degrees చేస్తున్నట్టు. సో 30 degrees sin 30 is 1/2 అది అక్కడ వర్డ్ రాసింది. సో బిఏ ఒమేగా ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. సో సైన్ ఒమేగా టీ వచ్చి 1/2
సో ఎన్ అనే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ బిఏ ఇచ్చాడు, ఒమేగా వచ్చేటప్పటికి మీకు అక్కడ రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ ఇచ్చాడు కదా, దాన్ని ఒమేగాలో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. లైక్ రెవల్యూషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ 500 ఇంటూ 2π ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రేడియన్స్, బై 60 వేసారంటే నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ రొటే మీకు వస్తుంది రేడియన్స్ పర్ సెకండ్, అది ఒమేగా అవుతుంది. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారంటే ఆన్సర్ అవుతుంది. ఐ గెస్ దట్స్ ఆల్ గైస్. ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ మెనీ క్వశ్చన్స్ బికాస్ మీకంతా అంటే వేరే కేటగిరీ ఇప్పుడు నేను చూపించిన క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో దే మైట్ ఆస్క్ దట్ వే. సో ట్రై టు లర్న్. థ్యాంక్ యూ.